Ni ati mwiri wa Jeff Mwathi mwanake wa miaka 23 nuria wakuire na njira na kiriga nyumba-ini ya muini DJ Fatu urathikurio umuthi gicigo-ini kia bunge kia Njoro kaunti-ini ya Naikuru niguo wikwo uthuthuria makiria wa kiria giacungiriire gikuo giake. Mwandiki witu wa Njeri wa Kariuki ni akinyitie haria mwiri uyu uthikitwo na ni arakorwo akirumirira uria urathikurio niguo uthuthuria uhanike na ndira tunyitanire nake riu niguo tumenyithie ni mariku marathie na mbere mwena wa Naikuru. Wa Njeri wa Kariuki Jina upatie uwe na Nora kiona nora dikurio kinya daishi na bere adonye ke benye waitira rere dikibagia tereire mwere wa Jeff koroge bitiro na postmortem irage koroge kiro o handu hakogwo tukiuma haha amurari wa Kameme tikine ukura kimenyete Jeff kia muragi no haukiroko umundo gweturira no ukuru kiagia na ndugamano gatagati kama hitha DCI oro hamwe na aikari aitura rere aya mafitha ya DCI akubia nimekuma thiini wa gikaro iki matari maratabania uhoro wa gukuria mwiri uyu mundu gweturira kogwo tugitana mbere ukuru twambite kambe thiini wa itura rere yarikia tugietereire mwiri wa Jeff ukuru githikaniria tukina na uko tukinya hihi niki kioragire mundu ugwitwo Jeff akoro na kiria mwero ni wakukoro kikiria mundu gucukiria Thegio muno wa Njeri wa Kariuki ni undu wa riboti iyo no togo akorwo kigwa mwiroreri ni ati mwiri wa Jeff Mwathi mwanake uria ukoretwo agigiteterwo ni muingi thiini wa nenda itiganitio na atongoria matiganite magikienda uthuthuria kihinyo wikwo kumenya kiria giacungirira gikuo giake muthenya wa umuthi ni hindi urathikurio niguo gutigirira ni kwamenyeka wega niki giacungirire gikuo giake. Ni mihango irathie na mbere itura-ini ria Rikia kaunti-ini ya Naikuru mwe gicigo-ini kia ubunge kia Njoro na maria mangi meko magithie na mbere makihanikaga ona hindi rio thuthurio urukorwo gikihanika no rike no gukorwo tukinyitanira nawe makiria niguo tumenye ni maundu mariku mangi makiyumiritie mwena ucio. Na hau kabere mihango ino ikiambiriria ni kwambite kurugama kwa ihinda muingi wa mwena ucio makigucania maabitha a borithi makiurania hihi ni magire gukorwo ho kwirorera mihango ino igithie na mbere kana matiagirire. Tucenjie gia tume kaunti-ini ya Naikuru tuthie nginyagia kaunti-ini ya Mombatha na Minister wa mahiga magoro ndomwe na utonga wa mai kana blue economy Salim Mvurya ni augite thirikari iri ihenya-ini ria kurehe hamwe honge itiganite irire rungu rwa ministry yake niguo gutigirira muingi wa bururi ni waguneka na wonjoria wa mai-ini. Mvurya retio riria gucerete wabici-ini cia ruhonge rwa kuramata thabari cia mai-ini guku bururi-ini Kenya Maritime Authority kuria ateterithitie ruhonge ruru ni rugukinyaniria ugitiri wa na wigiririki wa mihango ya mai-ini. Ndego wa Gathungu ni mwandiki witu na ari mwena ucio reke tunyitanire nake niguo tukorwo tukiona riboti iyo. Na leo turethana na mwandiki witu Ndego wa Gathungu kuma mwena wa Gicua-ini niguo akorwo agitutariria uhoro wigie mahiga wenji wa mahiga magoro ndumwe na blue economy. Uyu ni utonga kana ni tabarira ria yambiriirio ni president wa kana wa bururi Uhuru Kenyatta ya gukitigirira ati ni twahota kwimathira mawega maria mangioneka kuria iria-ini o ndumwe na kuria iria-ini ria Githumo kana Lake Victoria na ni mihango ikoretwo igitwarithio na mbere niguo gutigirira okorwo ni uhoro wa gutega thamaki ni ciagitirwo na kugiririria imaramari kuma mabururi-ini ma nanja guka gutega thamaki mai-ini ma bururi wa Kenya ona ningi gugitigirira ati thamaki iria tugatega kuu ni ciego kindu itagwo value addition kana ni ciagacirithio makiria o ndumwe na maundu mangi maria mangiumana na uhoro wa mai iria-ini. Na riu tunyitanire na Ndego wa Gathungu niguo tutaririe maundu mahana atia mwena ucio. Ndego agikorwo ni urajigua mwaro ni waku. Of Maritime and Shipping State Department. Today we are on day 2 of our working tour of Mombasa County and the Coast Region. Yesterday we were here, we
did flagging off of the 500 seafarers. And today we have embarked on a project visit. And we've just looked at this building here, which is going to house the Kenya Maritime Authority and other maritime-related organizations. And I'm happy with the progress of this particular project. This particular project is very key to the maritime sector, because the maritime and shipping sector, it has also to grow in our country. And for it to grow, we have to enhance the capacity of our key institutions in maritime so that they are able to handle the new challenges and opportunities in the globe. For example, in this building, we have a rescue and emergency center, which is going to coordinate all rescue activities in the Indian Ocean. And it will have modern equipment. There will be cameras that are linked with vessels in the Indian Ocean, so that at least then we can have proper surveillance. I think right now that capacity is still very low. So through this particular project, then we should be able to enhance the capacity of rescue and surveillance. And again, we want to empower Kenya Maritime Authority so that it can handle more responsibilities in safety and security. So as a result of that, we've been able to revive the Maritime Security Committee, which will now be chaired by the PS Maritime and Shipping, together with the PS Defense and PS Interior and other stakeholders, so that we can be able to monitor our inclusive economic zone, and we are able to provide on-time security response on a number of issues that happen in the blue space. So this project is going to make sure that we change completely the face of maritime and shipping. And of course, the mandate of Kenya Maritime Authority is not only here in the Indian Ocean, but also in the other blue spaces, in the lakes, in Lake Victoria, in Lake Turkana, and all the other lakes in our country. We are also working to build our capacity in dry docking. So we are in discussion with Kenya Shipping Limited, so that we can also see how we can be able to enhance our capacity in vessel maintenance. So this building will house, most of those initiatives, and that is why I have already directed that by 30th of June, we should be through with this particular project, and all offices should be occupied, so that then we are able to make sure that we function. We were recently in Zambia because we have an association of countries in the region, and we are trying to enhance the region's capacity in shipping and maritime. So I think what I want to announce to Kenyans is that maritime and shipping services in this country will be even much better, so that we can handle much more responsibilities and opportunities that come along. Remember, all the international trade, 90%, happens in the blue space, and therefore it is very, very important that we empower our institutions so that they are able to handle much more responsibilities. Ucio nĩ Minister Salim Mvurya agĩgĩtarĩria makinya marĩa thirikari ĩbangĩte gũtacũkia nĩguo kũgacĩrithia ũhoro wa ũgendi wa maĩ-inĩ na ningĩ gũkĩgitĩra ũtonga wa Kenya kana wa bũrũri ũrĩa ũkĩrĩ maĩ-inĩ, na nĩ agĩkorwo agĩtarĩria to mwena wa gĩcũa-inĩ na Gĩthumo nĩ megũkorwo magĩkĩingĩra maria mothe marĩa me gũkũ bũrũri-inĩ. Tũgĩtigana na icio,
Kamiti ya bunge igie githomo muthi niguo iratiriha cikaro cia guthikiriria mawoni ma muingi na nyiti itemi rwonge-ini rwa githomo megie kana ni kwari na wici wa kigeranio gia KCSE mwaka muhituku. Uhuthiri wa thimu, ucindani wa kwambatirio ngathi gatagati ka arutani anene a macukuru na wagi wa mitaratara mikinyaniru kanjo-ini ya igeranio ni gatagati ka maria magwetetwo gucangira wici-ini wa igeranio. Reke tuthikiririe giikaro giki kiria kirathie na mbere kwa ihinda riri. From those schools, you may find that there is no relationship between the marks in the scripts and the marks that were given to those students. That is something that I think at your level you are able to do. Number two, when it comes to keying in, once the examiners have marked the exam, the keying in is done by NEC. There is no relationship between the keying in of the exams and the marks that are scored by the students. The keying in is done through a collusion between the NEC clerks and those who are providing money to get certain grades. This is done at the levels of principals, it's done at the levels of the cartels, those school managers, and that is something that you can be able to do. And in fact, the recommendation given there is that the clerks at the Kenya National Examination Council, they need either to be subjected to integrity tests or maybe reshuffled or sacked. So that is something that needs to be looked at. The second thing is that the question of marking schemes. When the exams are set, it looks like the exam council is able to prepare the marking schemes in advance. Now, these cartels are also able to get the marking schemes from NEC. These marking schemes will be shared out to the teachers who will now take the students through the questions which they will have received and the answers, so that by the time the exam is being done, most of those students will basically have crammed the marking schemes. So they are able to score very high marks. And yet, they're actually just reproducing the marking schemes that got to them and that came from the Kenya National Examination Council. So that practice, I don't think there is merit in it. Why should marking schemes be prepared before the exams are done? Marking schemes should be prepared once the last paper has been done, and so that the examiners are able to go through it. So that is one of the loopholes that is being used by the cartels in NEC. I don't know whether the NEC bosses are aware or whether they are part of it, but the clerks in Kenya National Examination Council, I'm told they are involved in this collusion, in this cartelism with the schools, with the principals, with all the crooks, let me call them exam crooks. So that is my submission. Thank you, sir. Thank you a lot. The people of the civil society, the CBOs, KEPSHA, these people. Acio ni anyiti itemi ruhonge-ini rwa githomo magitariria uria kigeranio kiiyagwo makiria gia KCPE na KCSE na ni kamiti ya githomo ya bunge rakigeria gukirikira kana kumenya ni kihumo kia ndeto ino na uria kigeranio cia bururi igikorwo ikigitirwo na njira njega. Tugithie na mbere ni ati iri ta njira ya gutigirira ciana iria ciumite micii iria itehotete kuma icagi-ini ngurani tauni-ini ya Nanyuki ni irathie na mbere na mathomo. Gikundi kimwe kia mbeu njithi gikoretwo gikirutira kuhe ciana ici irio cia o muthenya. Gukinyaniria na riu gikundi giki kia Lisha Project ni kirutite thani makiria ya 59 cia irio kuri arutwo aya na muthenya wa umuthi mararuga thukuru-ini wa muthingi wa Rikie kuria mwandiki witu Paul Mwaniki aranyitanira nao. Reke twaranirie nake tumenye uria maundu maikarite na kuo mwena ucio niguo gutigirira ciana ni ciahota guthie na mbere na mathomo. Mwaniki agikorwo ni uranjigua no tutaririe hihi nginyanagia na riu ni maundu mariku marahanika cukuru-ini wa Rikie.
Thank you Njoroge nĩ ndĩrakwamũkĩra na njĩra ĩgwete na otogwo uga mũthenya wa ũmũthĩ twambĩte hema thukuru-inĩ wa mũthingi wa Rikie nĩ thĩinĩ wa gĩcagi kĩa Rikie taũni-inĩ ĩno ya Nanyuki na otorĩa ũrona haha ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere nĩ ũkeri wa mboga o hamwe na nyeni tũkĩharĩria gũkorwo tũkĩrugĩra ciana makĩria wa 200 thĩinĩ wa thukuru ũyũ nĩ project kana nĩ tabarĩra ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtwarithio na mbere nĩ gĩkundi kĩa Lisha project na tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na mũrũgamĩrĩri ũmwe wa gĩkundi gĩkĩ nĩwe Grace Kariuki akorwo agĩtũtarĩria ũrĩa mambĩrĩirie ũndũ ũyũ wa gũkorwo makĩrugagĩra ciana kuma mĩciĩ ĩrĩa ĩtehotete mũno makĩria icagi-inĩ ngũrani thĩinĩ wa taũni-inĩ ya Nanyuki na to kũmarugĩra tu magacoka ona rĩrĩa mataramahe mbeca cia kũrugwo thĩinĩ wa thukuru makoya ikinya rĩa gũthiĩ nginya thukuru-inĩ ũcio gũthiĩ o enyewe gũkorwo makĩruga irio ici. Karibu gũkũ kwa Kameme TV Grace tũtarĩrie mũbango ũyũ wambĩrĩirie rĩ mũhotete gũkorwo mũrugĩire arutwo maigana atĩa na nĩkĩ gĩakorirwo gĩkĩmũtindĩkĩrĩria gũkorwo mũkĩrugĩra arutwo thĩinĩ wa mathukuru. Turore kamera. Hamarĩtwa njĩtagwo Grace Kariuki nĩ niĩ co-founder wa The Lisha Project. The Lisha Project twamĩambĩrĩirie mwaka-inĩ wa 2021 August na nĩ twahotete gũkorwo tũgĩserve makĩria ya thani 63,000 na no tũrathiĩ na mbere serve o mũthenya ciana cirĩ cukuru nĩ tũmarugagĩra na makakorwo makĩrĩa lunch cukuru hatarĩ na gũthĩnĩka atĩ nĩ makuire irio rĩngĩ ciambĩrĩria cukuru ĩtagwo Ndurumeni tũtagetaga cukuru iria cirĩ icagi-inĩ cia Laikipia na ciana iria cirauma mĩciĩ iria itehotete iria itangĩhota kwĩrĩhĩra irio harĩ thani yumaga ciringi 30 o mũthenya no nĩ tũrorete ũrĩa tũngĩteithĩrĩria aciari koguo aciari marĩhaga ciringi 15 na ithuĩ tũkamongerera icio ingĩ cirĩ igũrũ nigetha mahote gũkorwo makĩrĩhĩra ciana na cihote kũrĩa irio cirĩ hiũ na irio healthy. He ciana iria cikoragwo ciumĩte mĩciĩ ĩrĩa itehotete biũ na aciari magakorwo mahinyĩrĩrĩkĩte mũno makaremwo gũkorwo makĩraise 15 shillings na ciana ta icio nĩ tũcikonektaga na andũ mangĩhota kũmarĩhĩra ciringi 30 harĩ o mũthenya. Nĩ tũracokeria andũ a Nanyuki ngatho na Laikipia ĩrĩ othe nĩ gũkorwo nĩ mahotete gũtũnyita guoko biũ na tũkahota gũkorwo tũgĩteithia ciana iria itehotete na tũkahota nginya gũkorwo tũgĩka project ta ĩno ti ũndũ mũhũthũ na tũracokia ngatho mũno. Nĩ tũkũhoya arĩa mangĩkorwo mena wendi mwega wa kwenda gũteithĩrĩria moke onao tũrutithanie wĩra hamwe nĩgetha impact ĩkorwo ĩnene nginya macukuru-inĩ ciana cihote gũkorwo igĩthoma wega itagũthumbũka. Thengio mũno. Tũkorwo tũkĩaranĩria na mũyuthi ũmwe haha hihi ũrakorwo akĩruta wĩra hihi nĩ tũĩ mbeũ njĩthĩ aingĩ ti andũ maingĩ mendete gũkorwo hihi me maũndũ-inĩ megiĩ maruga hihi we nĩkĩ gĩtũmĩte ũcũngĩrĩrie ũgatiga mawĩra maku ũgoka nĩguo ũtigĩrĩre atĩ nĩ mwahota kũnyitanĩra harĩ kũrugĩra ciana ici kuma mĩciĩ ĩrĩa ĩtehotete. Twambie na rĩtwa rĩaku. Kwa marĩtwa njĩtagwo James Ng'ang'a wa kuma gũkũ Laikipia. Kĩrĩa gĩatũmire tũingĩrĩre gĩkundi gĩkĩ rĩ twakorire mambĩrĩirie kubuata kuona ciana iria cina ng'aragu macukuru-inĩ maitũ ta cukuru tũrĩ wĩtagwo Riki Primary na cukuru ũngĩ ĩha kĩanda ĩtagwo Ndurumeni. Rĩu ũgakora mwana ũcio ũrĩa okire cukuru kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ ndarĩ ararĩa kĩndũ. So rĩu kuma hau nĩguo twoire ikinya tũkĩona no tũko partnership na Lisha Project na kuma hau nĩ tũthiĩte tũkĩgĩa na ciana nyingĩ. Tarĩu gũkũ twĩna ciana kadhaa na kũu kwĩna ingĩ na no tũrenderea gũthiĩ cukuru ingĩ na gũkũ mwena wa Laikipia North. Thengiũ mũno Ng'ang'a. O toguo igua Njoroge nĩ atĩ nĩ gĩkundi gĩkoretwo gĩkĩrutĩra na o toguo ũrona thutha wakwa megũkorwo makĩhe irio arutwo makĩria wa 200 thĩinĩ wa thukuru ũyũ wa mũthingi wa Rikie na nĩ makoretwo makiuga atĩ kuma rĩrĩa mambĩrĩirie gũkorwo makĩheana irio ici ciana nĩ ikoretwo igĩthiĩ na mbere na gũkorwo igĩũka thukuru nĩ gũkorwo mũno makĩria kahinda-inĩ kau kũrarĩ na ng'aragu nĩ ciana nyingĩ mũno iraikaraga mĩciĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo itarĩ na kĩndũ ona kĩnini mangĩkorwo makĩrĩa mĩciĩ no rĩrĩa kwagĩa na mũbango ta ũyũ ũrĩa makoretwo makĩũria andũ a wendi mwega kũigua atĩ ciringi 15 nĩ megũkorwo makahota kũruta na makaruta ciringi 15 nĩguo mũrutwo ũcio ahote gũkorwo agĩikara cukuru na ahote gũthiĩ na mbere na mathomo. Kuma gũkũ thĩinĩ wa cukuru wa mũthingi wa Rikie nĩ thĩinĩ wa taũni ya Nanyuki gĩcagi-inĩ kĩa Rikie ngĩgũcokia kũrĩ we rĩtwa rĩakwa nĩ Paul Mwaniki.
Nĩ thengio mũno mwaniki na nĩ thengio nĩ ũndũ wa mbeũ njĩthĩ acio marakĩona nĩ wega gũteithĩrĩria ciana cithiĩ na mbere na mathomo, nĩ amu mathomo nĩ mũbungũro ya mũtũrĩre na nĩyo njĩra ĩrĩa nguhĩ mũno mũndũ angĩhũthĩra ya kũhũrana na ũkĩa. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ arĩmi a makadamia, marigũ o ũndũ ũmwe na makorobia gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Manyata nĩ mathaganĩtie mũcemanio wa hamwe o ũndũ ũmwe na anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi wa indo ici. Arĩmi aya magũkorwo makĩarĩra mĩtaratara ĩtiganĩte ya ũrĩa mangĩgacĩrithia ũrĩmi ũyũ o ũndũ ũmwe na kwandandũra thoko ya magetha mao. Dennis Fudi nĩ mwandĩki witũ na rĩu reke tũnyitanĩre nake arĩ kaunti-inĩ ya Embu nĩguo agĩtũtarĩrie nakuo kũu maũndũ mahana atĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũrĩmi wa makorobia o ũndũ ũmwe na indo ici ingĩ. Nĩ wega mũno Njoroge gwĩ studio mbuge kavinda ligaka nĩgagwatendera nawe makuumanĩrĩ thĩinĩ wa itinga rĩa kaũa rĩa njagi na gũkũ nĩ thĩinĩ wa gĩcigo mbuge kĩa Manyata varia arĩmi a kaũa, arĩmi a ndigũ na arĩmi a makondobia matunganĩte hapa nĩguo kwarĩrĩria ũrĩa mangĩhota kũgacĩrĩria thoko ya area ino ikirikanagwa maũndũ mothe matongoretwo nĩ obici ya mũmbunge wa mwena ũyũ nĩ Kemu John Mũkunji nĩguo gũtigĩrĩra arĩmi magĩa umithio na ũrĩmi ũrĩa mareka kavinda ligaka mĩciĩ yao na ikirikanagwa makĩria mwena wa makandamia gumeretwo nĩ mathĩna mengi mũno nĩ ũndũ wa thogora wa thĩ ũrĩa arĩmi makoretwo makĩgũrĩrwo na kwĩna maũndũ makire gatagatĩrĩ na magĩtuĩka makũthũkia maũndũ mau mothe na kũthũkia thogora mwagoro wa makandamia no kumbĩtĩkĩra ngeranĩra na mheshimiwa na nĩmbici tondũ mĩgwĩte mateta ma arĩmi na kegwa kĩrĩa marabatara ndicirema kĩvunia kĩrĩkũ wambĩrĩtie gũkana kĩgĩa gũtigĩrĩra arĩmi nĩ maragĩa thogora mwega wa makandamia, marigũ na maũndũ mona makondobia. Thank you muno Kameme TV ngwĩciria niĩ mbĩtagwo Gitonga Mũkunji mũmbunge wa Manyata constituency na tuyavo mundi na arĩmi ya Manyata constituency tukĩroria ũrĩa tũngĩvota kwambia kwĩvanga nĩgetha ikorwe nĩ tũravota gũkorwo twĩna bargaining power ya indo cietũ iria tũrarĩma na thaino arĩmi arĩa twĩna wava nĩ arĩmi a ngandamia, arĩmi a ndigũ na arĩmi a makondovia na indo icio ithatũ nĩ irĩmagwa extensively thĩinĩ wa Manyata constituency na indo icio nĩrenda kwamba kũvanga arĩmi makorwo mena Manyata Growers Sacco kana cooperative ĩrĩa wekavotaga gũkorwo ĩkĩũngania indo ciao na mageka aggregation yacio mũgũnda arĩa ava mũtũndũrĩ na mavota gwĩka ũguo makavota gũkorwa makinyita mbei mbega na tukithiĩcaga na mbere nĩ tũkũvota kũgeria nginya kũvota kũnyita resources iria ingĩvota kũthondeka nginya kĩthĩi gũkũ Manyata constituency nĩgetha mavota nginya gũkorwa magĩka processing na mavota gwĩka processing makavota kwĩenderia nginya direct kũrĩa nthĩ cia nja. Thaa ino mbei ya ngandamia ĩ nthĩ mũno na ĩ nthĩ nũndũ number one demand ĩ nthĩ nũndũ ithĩ iria nyingĩ tĩnyambi gwĩka processing koguo nĩ ũrakora mbei ĩ nthĩ makĩria ũndũ nginya mũrĩmi araigua mũvinyereku na ningĩenda kuga twĩvangĩte nĩ tũkũvota nginya kũhold indo cietũ mbere ya tũgĩte mbei mbega na gĩtũmi twĩava ũmũthĩ na arĩmi maũkĩrĩte kwa wĩingĩ na tweka round ya registration ya arĩmi thĩinĩ wa Manyata ya indo icio we registered makĩria arĩmi 1,500 na no marathi na mbere kwĩ register koguo nĩ kaũndũ gocetwe na ũritũ mũno thĩinĩ wa Manyata na nĩ gĩtũmi mandũmire mbunge nĩgetha mbote kũroria ũrĩa tũngĩvota gũcenjia mbei ũcio nĩvota kũregea mbeca turayava na the board member wa AFA nĩgetha anake tondũ aumĩte gũkũ akorwo representative ya maũndũ metũ thĩinĩ wa Ministry of Agriculture. Nĩ wega mũno ngũrengeranĩria na board member wa AFA tombĩrĩte marĩtwa maku nĩ maũndũ marĩkũ ũrabatara kana arĩmi marabatara gwĩka nĩguo gũtigĩrĩra nĩ marateithĩka na ũrĩmi wa maũndũ matatũ? Thank you muno mbĩtagwo Peterson Mũthathai nĩ mwĩkari wa Manyata na reke mbuge first of all nĩ yava nũndũ nĩ mũrĩmi ũndũ wa kaĩrĩ rĩa twekarire nthĩ twĩ professionals a kuma Manyata nĩ mandhurie nĩ convene ya kana mwene gĩtĩ wa kĩama kĩa ngirigaca na variation ũndũ wa kathatũ nĩ ũndũ nĩ mendete ũkũri wa andũ etũ and therefore tukĩroria rĩu tuona arĩmi kĩrĩa gĩtũtirĩte nĩ kĩndũ gĩtagwo bargaining power tondũ wa mũndũ ethagĩrua gwake mũgũnda rĩ
akithaithana agurirwo indo uria muguri akwenda kuguo mwendia wanadae sauti tene nona mami athii thokori wanoraguo ndiguru no wendia at least no ugaga undu ndu murimi wa makanda biende undu arauga no korarerwo ni ngugurira ciringi 20 koguo ria mweshimiwa atuvere vision yake twita among the opinion leaders akuma Manyata nitwamendire na tukime support koguo na ne involved na registration ino ni akorwa ni gukuma arimi makiregister tonna menyaga avariu wona twoka twiva mwe wira gumonja ni nguvu wona twoka twiva mwe ni twage na bargaining power na ndio tene matetheka na ringi runguro ndagike mwe tondu mathani mathiete undu urona ta gukuririkirira na kavinda kega na tedi gwari mukoro mambie gutetheka undu twathire step ya mbere no twa register arimi ntwage step ya keri mweshimwa no atuba public participation ya kwaria na omunthi ni tukuform Manyata growers either tumeta association kana tumeta cooperative ni tukumeform omunthi yes akogo ni bise mathani mathite no betikire ngorengera ndina murimi wa muthia na runguna ndagika 30 ni gore ko wina gwe kururigie mutaratari mu mweshimi wa mbere na ringi wita murimi no kitetheka wa mbere ni marito mako mbeto mushangi wa Nyaga Cyrus na ni mmo wa stakeholders orimi na wana these other sectors education and the like we have twina committees urona ukitetheka tabu wita murimi kwina maundu mengi maria magutethia tondu tunganite vau ya mbere quantities iria cietagwa returns to scales of investment igakoragwa ikigwatika nundu indo cietu tugakorwa twangirigitite vandu vamwe akairi na cia kugwata kindu ta vamwe indo itairari no vote gukorwa twina na nafasi ya wanawakorwa ni gukomberwa tu pesa tukanengerwa arimi niguo mavote gweterera wa vindiria wega wa kukameta vamometa gikundi ciari thengio muno ucio ni mwandiki witu Fudi ari kuria mwena wa Embu agikiaraniria na arimi undu umwe na nyitite mirohonga-ini rwa urimi na mubunge wa mwena ucio magikiariririo ri meko makigacirithia mitaratara ya urimi wa makorofio undu umwe na makadamia mwena ucio niguo gitigirira murimi ni agunika na ni akorwa giikia ciringi njegega kana nyinga ingi muhuko wake ria tobe twikirio hanini no ndugathie kuraya ni ndiracokereria na mangi maingi tobe tuthumure Kameme TV. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume.